शिक्षण प्रसारक मंडळ वनी द्वारा संचालित लोकमान्य टिळक महाविद्यालय वनी वर्ग 11वा ऑनलाईन शिक्षण प्रणालीमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. माय सेल्फ मेघा तुरानकर. आय एम अ केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम Lokmanya Tiyak Mahavidyalaya Vani. So, in previous class we discussed about the what is chemistry, definition of chemistry, then factors including matter, then which factors including matter, that is ions, atoms, molecules, compound, elements, etc. Then physical and chemical properties of matter. We see physical and chemical properties of matter. Then in physical properties, mass and weight. Mass and weight, we know that matter then has a mass. So mass is an inherent property of matter. Mass काय आहे? Inherent property आहे कशाची? Matter ची. The weight of a body varies because the gravitational attraction of the earth for a body varies with the distance from the center of the earth. काय होऊन राहिलं? Weight. बॉडीचं वेट व्हॅरी होत आहे ग्रॅव्हिटेशनल अट्रॅक्शनमुळे, अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल अट्रॅक्शनमुळे. सो व्हॅरी दी डिस्टन्स पण व्हॅरी होणार कशापासून? फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी अर्थ. Hence, the mass of a body is a more fundamental property than its weight. Mass of the body more fundamental property आहे कशापेक्षा? weight पेक्षा. Then next one is a length. In chemistry we come across a length while expressed in properties such as atomic radius, bond length, wavelength of electromagnetic radiation. So atomic radius, the distance between nucleus and last orbital. This is known as the atomic radius. Then bond length, the distance between two atoms. Then wavelength of electromagnetic radiation, and so on. These quantities are very small, therefore fractional units of the SI unit of length are used. For example, nanometer. This is a small quantity. Atomic radius, bond length, wavelength of electromagnetic radiation हे कशामध्ये आहे? स्मॉल क्वांटिटीज मध्ये आहे. मग त्याला काय केलं आहे? SI युनिटच्या फ्रॅक्शनल युनिट मध्ये कन्वर्शन केलं आहे. लेंथ आर यूज फॉर एक्झाम्पल नॅनोमीटर डिनोटेड बाय NM, then picometer denoted by PM. Here 1 nanometer equal to 10 raised to power minus 9 meter. 1 nanometer काय आहे? 10 raised to power minus 9 meter आहे. Then 1 picometer equal to 10 raised to power minus 12 meter. Then next one is a volume. Volume, it is the amount of space occupied by a three-dimensional object. Three-dimensional object ने क्या है? Amount of space occupy करें three-dimensional object. Then it does not depend on shape. Volume shape पर depend नहीं रहणार. It does not depend on shape. For measurement of volume of liquid and gases, कशाचं मेजरमेंट करायचं आहे? व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड अँड गॅसेस. अ कॉमन युनिट लिटर. काय घेऊ आपण? कॉमन युनिट लिक्विड अँड गॅसेस स्टेटचं कॉमन युनिट काय घेऊ? लिटर. Then which is not an SI unit is used. Then 1 liter equal to 1 dm cube equal to 1 liter equal to 1 dm cube equal to 1000 milliliter. ml milliliter equal to 1000 centimeter cube. Then 1000 centimeter cube equal to 10 centimeter into 10 centimeter into 10 centimeter equal to 1000 centimeter cube of volume. SI unit of volume is expressed as, SI unit of volume कशाने एक्सप्रेस झाला आहे? एक्सप्रेस as meter cube or m cube. Then next one is a density. Density of a substance is its mass per unit volume. Density क्या है? Density equal to mass upon volume. So density of a substance की density क्या है? It is a mass per unit volume. It is determined in the laboratory मध्ये determine केले जाते by measuring both the mass and the volume of the sample. सॅम्पलचं मास आणि व्हॉल्यूम नोन असेल तर आपण डेन्सिटी फाइंड आउट करू शकतो. द डेन्सिटी इज कॅल्क्युलेटेड बाय डिवाइडिंग मास बाय व्हॉल्यूम. डेन्सिटी कशी कॅल्क्युलेट करते? डेन्सिटी इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. सो इट इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टन्स. So SI unit of density can be obtained as follows. SI unit of density equal to SI unit of mass
upon SI unit of volume. Density equal to mass upon volume. So SI unit of density equal to SI unit of mass upon SI unit of volume. So SI unit of mass denoted by represented by kg, kilogram, and a SI unit of volume represented by meter, meter cube, or kg per meter cube. Then CGS unit, CGS represented by centimeter, gram, second. So CGS units, it is a gram per ml, milliliter, or a gram per ml, or gram per centimeter cube. Then next one is a temperature. Temperature is a measure of the hotness or a coldness of an object. टेम्परेचर क्या करता है, मेजर करता है कशाचा, ऑब्जेक्टचा हॉटनेस और कोल्डनेस. There are a 3 common scales to measure temperature, namely degree Celsius, degree Fahrenheit, degree Kelvin, etc. थ्री मेजर स्केल्स आहे. कोणत्या आहे, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॅरेट, डिग्री केल्विन. So here K is an SI unit. K आहे, K Kelvin is an SI unit. Shows that in below figure thermometer based on these scales, degree Fahrenheit and Kelvin. Here Kelvin is a SI unit. Shows that in below figure thermometers based on these scales. Then generally the thermometer with the Celsius scale are calibrated from 0 degree Celsius. Thermometer सेल्सियस स्केल शो करताना फर्स्ट काय करतो, 0 डिग्री सेल्सियसनी 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, वेअर दिस टू टेम्परेचर्स आर रिस्पेक्टिवली द फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियसला काय राहणार, फ्रीजिंग पॉइंट राहणार, आणि 100 डिग्री सेल्सियसला बॉइलिंग पॉइंट. सो फ्रीजिंग पॉइंट अँड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर ॲट द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. These are represented on a Fahrenheit scale as 32 Fahrenheit to 212 Fahrenheit. So in figure shows that three scales. First one is a Kelvin, second is a Celsius, and third one is a Fahrenheit. Then 0 degree 0 Kelvin temperature will be absolutely 0. Then in Celsius scale minus 273.15 degree, then temperature will be absolutely 0. Then in Fahrenheit scale minus 459.67 degrees temperature, then temperature will be absolutely 0. Then temperature will be increased in Kelvin scale 273.15, in Celsius scale 0 degree, in Fahrenheit scale 32 degree. Then water freeze at sea level. Temperature increase झाला, temperature will be increased, then water freeze at sea level. Then temperature also increase in Kelvin scale 310, then in Celsius scale 40, then in Fahrenheit scale minus 100 degree. Then body temperature 98.6 degree Fahrenheit, that is a 37 degree Celsius. So also temperature increases in Kelvin scale 373.15 degree. So in Celsius scale 100 degree, and in Fahrenheit scale 212 degree, then water boils at sea level. We see that in this diagram temperature will be decreased absolutely 0. Then temperature slightly increase, water freezes at sea level. Then temperature increases, water boils at sea level. Then the temperature on a two scales are related to each other by the following relationship. Degree Fahrenheit equal to 9/5 degree Celsius plus 32. This is a relationship. This is the relationship between two scales, Fahrenheit and Celsius. Then the Kelvin scale is related to Celsius. Kelvin scale कशाच्या रिलेटेड आहे, सेल्सियस स्केलच्या. मग as follows, Kelvin equal to degree Celsius plus 273.15. Then laws of chemical combination.
The elements combine with each other and form a compounds. This process is governed by 5 basic laws discovered before the knowledge of molecular formulae. एलिमेंट्स कंबाईन होत आहे. लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन मध्ये काय बघायचं, एलिमेंट्स कंबाईन. दिस प्रोसेस गव्हर्नड बाय 5 basic laws. These laws given as follows. Then the law of first law is the law of conservation of mass. In law of conservation of mass, Anthony Lavoisier, this is a scientist name. 1743 to 1794, a French scientist is often referred to as the father of modern chemistry. Anthony Lavoisier, also known as the father of modern chemistry. So, he carefully performed many combustion experiments, namely burning of phosphorus and mercury. अँटोनी लॉसियरनी मेनी कंबशन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म केले आहे. फर्स्ट काय आहे, बर्निंग ऑफ फॉस्फरस मर्क्युरी. देन बोथ इन दिस प्रेझेन्स ऑफ एअर, त्यांनी काय केलं, एअरच्या प्रेझेन्समध्ये फॉस्फरस आणि मर्क्युरीला बर्न केलं. देन रिझल्ट काय मिळाला, बोथ रिझल्टेड इन अन इन्क्रीज इन वेट. रिझल्ट काय आहे, फॉस्फरस अँड मर्क्युरी दोघांचं पण वेट, बोथ वेट्स इन्क्रीज झाला. Then after several experiments he found that the weight gain by the phosphorus was exactly the same as the weight lost by the air. ह्या एक्सपेरिमेंट वरून काय फाइंड आउट झाला की वेट गेन, फॉस्फरस काय करत आहे, वेट गेन करत आहे. बट कशाच्या प्रेझेन्स मध्ये बर्न केला आपण, फॉस्फरस आणि मर्क्युरीला एअरच्या प्रेझेन्स मध्ये. फॉस्फरस काय केला, वेट गेन करत आहे. देन वॉज एक्झॅक्टली द सेम ॲज द वेट लॉस्ट बाय द एअर. एक्झॅक्टली एअर काय करत आहे, एक्झॅक्टली वेट फॉस्फरसच्या वेटच्या एक्झॅक्टली काय करणार, लॉस्ट करणार, वेट लॉस्ट करणार. देन सो नेक्स्ट वन इज अ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन्स. फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रॉस्ट, this is a Joseph Proust, that is he is a scientist. Then perform experiments on 2 samples of a cupric carbonate. Cupric carbonate चे two samples घेतले. One sample was a natural in origin. One samples कसा आहे, natural in origin आहे. And the other samples was a synthetic one. Then other sample कसा आहे, synthetic one. 2 samples घेतले कशाचे, cupric carbonate चे. One sample natural आहे आणि अदर सॅम्पल कसं आहे, सिंथेटिक यानी की आर्टिफिशियल. सो दिस लेड जोसेफ प्राउड्स टू स्टेट दॅट ऑफ अ डेफिनेट प्रपोर्शन एज फॉलोज. ही स्टेट दॅट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एक्झॅक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट. गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, कशाला कंटेन राहते, एक्झॅक्टली सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट. देन cupric carbonate, natural sample and synthetic sample. Natural sample percentage of copper 51.35. Then percentage of oxygen 38.91. Then percentage of carbon 9.74. In synthetic sample percentage of copper 51.35. Then percentage of oxygen 38.91. Then percentage of carbon 9.74. These two samples similar compositions are present. Same compositions are present. Percentage of copper both are same in natural sample and synthetic sample. Then percentage of oxygen both are same in natural sample and synthetic sample, and percentage of copper both are same in natural sample and synthetic sample. So next one is the law of multiple proportions. Then this law was proposed by John Dalton. John Dalton, he is a scientist. In 1803, it has been observed that 2 or more elements may form a more than one compound. त्यांनी काय ऑब्झर्व केलं आहे की 2 आणि 2 पेक्षा जास्त, मोर दॅन 2, सो एलिमेंट्स मे फॉर्म, काय फॉर्म करत आहे, मोर दॅन वन कंपाउंड. देन लॉ ऑफ मल्टिपल प्रपोर्शन सबमराइज many experiments on such compounds. When two elements that is A and B form a more than one compounds, the masses of element B's mass that combine with a given mass of A are always in the ratio of a small whole numbers. Then काय म्हटलं आहे, two elements consider केले आहे, element A and B. Element B चा मास कसा आहे, that combine with a
गिव्हन मास ऑफ ए, एलिमेंट बी काय करत आहे, कंबाईन होत आहे कशामध्ये, गिव्हन मास ऑफ ए मध्ये. देन दिस रेशो विल बी स्मॉल होल नंबर. फॉर एक्झाम्पल, हायड्रोजन कंबाइन्स विथ ऑक्सिजन, हायड्रोजन कशामध्ये कंबाईन होत आहे, ऑक्सिजन, अँड टू फॉर्म टू कंपाउंड्स, namely water and hydrogen peroxide. First one is hydrogen combines with oxygen to form a water. Then 2 moles of 2 gram of hydrogen combined with 16 gram of oxygen. Then it gives 80. Then it gives 18 gram of water. Then next one is a 2 gram of hydrogen combines with a 32 gram of oxygen. It gives hydrogen peroxide, 34 gram of hydrogen peroxide. Here it is found that the two masses of oxygen, that is a 16 gram and 32 gram. Two masses of oxygen घेतला, first one is a 16 gram घेतला आणि second काय आहे 32 gram आहे. Then which combines with a fixed mass of hydrogen, that is a 2 gram. हायड्रोजनचं मास कसं आहे, फिक्स आहे. ऑक्सिजनचं मास कसं आहे, व्हॅरी होत आहे. Then are in the ratio of a small whole numbers ratio form होणार, that is a 16:32, 16:32 or 1:2. Then next one is a Gay-Lussac law of gaseous volume. This law was put forth by a Gay-Lussac in 1808. Gay-Lussac, he is a scientist in 1808. The law states that when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. Gay-Lussac says that then gas combine होता है और are produced in a chemical reaction produce करता है, they do so in simple ratio form करणार by volume, provided all gases are at same temperature. All gases क्या provide करता है, same temperature and pressure. So next one is a Avogadro law. Avogadro law in water vapor 1811. Avogadro proposed that equal volumes, he is a scientist, then proposed that equal volumes of all gases से equal volume propose केला at the same temperature and pressure. टेम्परेचर कसं राहणार, सेम राहणार आणि प्रेशर पण कसं राहणार, सेम राहणार. contain equal number of molecules. काय म्हटलं आहे, he said that the equal volumes of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. equal same temperature and pressure ला काय contain करता है, equal number of molecules. that is a 2 hydrogen combines with oxygen to form a 2 water vapor. क्या है, 2 hydrogen combines with oxygen to form a 2 water vapor. 2 volumes of hydrogen combine होता है with a 1 volume of oxygen and to give a 2 volumes of water vapor without leaving any unreacted oxygen. So according to Avogadro law, if one volume contains n molecules, one volume contain n molecules, that is a one molecule ऑक्सिजन काय करत आहे, वन वॉल्यूम कंटेन करत आहे, तर दॅट इज अ वन वॉल्यूम कंटेन्स n molecules. then 2n molecules of hydrogen combine with a n molecules of oxygen and to give a 2n molecules of water. Then next one is a Dalton's atomic theory. In Dalton's atomic theory in 1808, Dalton's published a new system of chemical philosophy. Dalton's, he is a scientist and published a new system of chemical philosophy in which he proposed the following features, which later became famous as a Dalton's atomic theory. Then first one, matter consists of a tiny indivisible particles called atoms. Matter which includes atoms, ions, molecules, elements, compounds, etc. Then in Dalton's atomic theory, matter consists of tiny indivisible particles called atoms. So all the atoms of a given elements have identical properties including mass. all atoms क्या करता है, identical property show करता है including mass. atoms of a different elements differ in mass. Then compounds are formed
when atoms of a different elements combine in a fixed ratio. फर्स्ट काय बघितलं, मॅटर विच includes atoms. then क्या मैटर कंसिस्ट टाइनी पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड एज एटम्स. एटम्स क्या करता है, ऑल एटम्स आइडेंटिकल शोज करता है, शोज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास. देन नेक्स्ट क्या है, कंपाउंड्स. कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स, कंपाउंड्स क्या फॉर्म करणार, एटम्स फॉर्म करणार ऑफ अ डिफरंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशो. कंपाउंड्स काय करत आहे, atoms फॉर्म करत आहे, डिफरंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स रेशो. सो chemical reactions involve only in the recognition of atoms. Atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction. In chemical reaction, atom can neither created nor destroy. So in Dalton's atomic theory, Dalton's theory could explain all the laws of chemical combination. In this theory, explain all the laws of chemical combination. Chemical combination चे all the laws Dalton's atomic theory ने काय केले आहे, explain केले आहे. Thank you.